Karibuni tena to this amazing episode. I hope mko fiti, mmekuwa mkiendelea poa. It's been like almost a week since we had like a conversation. Last time ilikuwa on a Sunday and today is another amazing Sunday. Najua the week might has been very busy. Najua kila mtu anajaribu kushughulika, and for wherever you are, if this is the first time that you're watching this channel, please, I'm reminding you kindly just remember to subscribe to my channel, and also if you like this video, don't forget to press that notification bell so that anytime that I drop any new video, you'll be the first person to view and also to get this amazing content. So Leo, I just want us to have like story nopatie kaudaku kidogo, and today I'm not like having like a very big topic about maybe something I want to teach you today, or maybe something related to the journey of relocating to the US. No, Leo, I'm just here to give you like something like an what do I call it? Like a scenario? No, not really a scenario. Like something that happened in my life a while ago, and it taught me something that after that, like maybe after a couple of years, then I came to realize what that situation was teaching me. Na imefanya ni grow as a person and to be where I am today. So it was in 2018, I remember very well, and I was in third year, and it was around February. I was in campus, I remember very well, and in this time there was like a strike in the campus, and students had already, like, there was a nationwide strike, or maybe what do you call them? Yeah, demonstrations, and students were complaining about high cost of education and some and other, and there was also a strike for teachers. There were teachers strike as well. So it was like a nationwide strike that caused almost all schools to be closed, and all higher learning institutions like the universities to be closed. Nakumbuka ilikuwa February, because I remember after that we stayed home for like 7 good months. Wait, was it? Yeah, almost close to 7 good months. Yeah, 7 good months. Yes. And at this moment, I was supposed to go for like an attachment. An attachment in US is like an internship. So shule zimefungwa, tumeandikiwa letter, kila msee aende nyumbani for an immediate closure. And this moment, I was like almost like 2 semesters to complete my undergraduate degree. So tumeambiwa tuende home. So ilikuwa February. Na ilikuwa tuende internship or attachment kuanzia I think May, from May to August. Yes. So tukaenda home. So at the start of March, ilikuwa time ya the school wrote again to all the students in my faculty, my department, wakasema tuanze kutafuta attachment. So and it was not easy, because I made some application to the county government where I come from, and I met even to the office of the governor. By then, I think was the first time of the current governor of Kirinyaga, and Mombi Waigoro. I went and met the governor, and I was even pleading with the secretariat just to offer me a position to work, even if it's voluntarily. I was ready for that. I was down to that. But because of the system of the government, and the system and the structure of the government and how it is, and the corrupt nature of how the system was by then, I could not even get a chance to work there as an attachee. So it was very hard. So I stayed home the better part of March, that is 2018. And then at the start of April, I called my cousin, who was a director of a certain hospital in Olkalao in Nyandarua County. Yeah, in Nyandarua County. So I called him and I told him like, I'm looking for an attachment, and for like 2 months now, sijapata any approval or maybe any feedback
And he was like, why didn't you say like earlier? Tungekuwa tumesha fix kitu kitambo. Then I told him, now I've told you, now see how you can help me. And then let me tell you one thing I come to realize. People talk about going to school and getting educated and getting these degrees, but the bottom line lies on the connections that you make. Because yes, education gives us a platform, but the connections help us to get those positions. So I talked to him, and within 1 week, he told me like, let me just talk to some people and see how things can work. So after 1 week, I didn't have like a very good phone. So he called my dad. He was very close to my dad. And akamwambia like, hey, unajua ni aje, your son is supposed to come to Olkalao tomorrow, because this position this attachment position is very competitive, and I was not the only one who was looking for it. And his friend amemwambia, if I don't report by tomorrow, that chance imeenda na imeenda. By then I was in Nanyuki to my brother's place. I remember I didn't have anything like anything constructive I was doing. I had gone there for visit because home kulikuwa kumewaka moto. Moto in the sense like, as in, it was hard to live at home because of the situation. So I had gone to my brother's place just kutafuta tu, naona kama atanitafutia kazi ya mjei. Kuna watu naambianga manze nishafanya kazi ya mjengo hawasikiani. Mimi hakuna kitu, I don't think hakuna kitu sijajaribu. I remember even before I joined campus for my undergraduate, we used to go from Jengo in a place called Gurubani. Gurubani is in Kirinyaga, popularly known as Moya. And tulikuwa tunachimba maseptic huko. And I remember one day, just to bring this to your attention, one day we did a 6 foot septic. By your time, ilikuwa like, if my memory serves me well, ilikuwa like 6 foot. Tulikuwa like mbogi ya waseka 10. And then after we did all that, then the supervisor or the akakuja akasema, manze tumefanya kazi mbaya, then we have to redo it again. It was very painful. And sa hiyo ilikuwa nafeel nafanya child labor because I was very, very tiny. Sikuwa na mwili vile niko sahi. But no, that was not the case. So my cousin ameambia mzae, I have to go to Olkalao. So saizi niko kwa bradhangu and I don't have anything. I left all my, na sisi ni wale watu wenye sisi ni wale watu wenye tukienda home, tukienda shule, tulibebanga manguo zetu zote, because that is all what you had. So ukienda campus unabeba manguo zetu zako zote, because that's all you have. So I knew like tukitoka vile tumepewa hiyo immediate closure of the university, like it won't take long. So maybe like a week or two tutarudi tena. But now ikakaa sana. So nimeambiwa niende Olkalao. So my brother, I remember the wife to my brother akanipatia 500. Hiyo ilikuwa fare kutoka Nanyuki kwenda Olkalao, that is Nyandarua. And then my brother gave me 300 because hakuanga na do your time. And then they give me like vitu tu kujishikilia juu naenda tu place sijui. So akanipea, I think ilikuwa ni duvet. And then manzero silikuwa nashangaa vile walikuwa afford duvet because life ilikuwa tough. So akanipatia duvet, and then wakanipatia just sufuria 2. Na I know this is funny. I know this story is funny. But nilikuwa nakumbuka juzi, I was sharing to someone. Oh, excuse me. Sorry for that. You know, it's a funny story, but I was sharing with with someone, and it can sound like, oh, sometimes we've come from a very long journey that sometimes we forget where we come from. And God akitu elevate, we forget like kuna time tulikuwa kwa dust, lakini God akatu elevate to a certain place yenye, and now we can comfortably say at least God ametuweka place fulani, we can say yes, we tume grow, as in, I was thinking about this story. So anipatia sufuria 2.
Chini nyingine, and my dad had given me a raincoat, a very black, I think it was a black long raincoat. Sijui mbona alikuwa nimenipea hiyo raincoat, and by chance nilikuwa nimeenda na before niende kwa my brother na Nyuki kulikuwa kuna rain, so my dad akaniambia instead ya upande motorbike ukienda stage siwache nikupatia hii raincoat uende nayo ndio usinyeshewe, and that's how my dad gave me that raincoat, which that raincoat will be very useful in just what I'm about to tell you next. So manze, early in the morning, it was on a Friday. Bradhangu amenibukia gari one way hadi Nyahururu. Nikafika Nyahe nikachukua gari ingine ya Somoza hadi Olkalao. So nimefika Olkalao, then I was to be received by the sister to my cousin, who is also my cousin, that is. So nikakaa kwake. Hii story hata sijai waambia hata wajui. Hata sidhani wakijua watashangaa sana how I used to survive in that place, and I learned so many things in that place. So nimefika on a Friday afternoon, around 3 to 4 hapo. Yeah, it's evening, yeah. So and then akani receive, nikakaa kwake, then hakuwa tina nyumba kubwa sana, ningeita like I was like comfortable there, and then I can host for like a week and a week, like almost 2 weeks. And I said thank you very much. That was a very very walinisaidia sana, and I have nothing to say against them because that's all what I needed. So nimeanza internship. So when I say internship, nyi muelewe ni attachment. So nimeanza attachment yangu, nilikuwa naenda County Government of Nyandarua. I was in the Department of IT, but now nilikuwa in the IT. I was an IT attaché, but I was sent to the Department of Finance yenye iko pale Olkalao Tower. By then nilikuwa hapo Olkalao juu ofisi ndio walikuwa wanajenga, I think, offices za governor na all those stuff. So nilikuwa na wakina jamaa fulani, besti yangu alikuwa supervisor wangu, alikuwa anaitwa Humphrey. Sijui siku anakuanga wapi. He was a very nice guy, gentleman. May God bless you, manze. Uliniokoleanga sana. So and then my supervisor wake sasa mwenye sasa nikaa alinipatia hiyo attachment whatever, alikuwa anaitwa oh my goodness, I'm forgetting the name, but he was a very nice guy. So mimi nimeanza attachment yangu. So at times nilikuwa na operate in department ya finance na health department, where my cousin now was working as a director. So as an attachee, unajua, you don't have like a lot of experience, so you learn from your supervisors and what they tell you to do with what you've learned in class, and that's what I used to do. So I learned mambo mob sana, nikajuana na mabishto huko wasiwako. Hapo ndo nikajua vile watu fanyanga ukora kwa serikali, ofisi za serikali. I came to know how I'm not after like bashing anyone ama nini, but nililearn tu ujanja, si ukora, ujanja za kusurvive. But now the funny thing, after nimekaa 2 weeks to my cousin's place, nikafeel manze mimi super comfortable, and then based on our arrangements nikaona manze I need to move out. As a man una feel ukiwa tu mwanaume kuna ile space you feel like I just want to stay peke yako. And hii place inaitwa Olkalao, at night it was very very cold. So mimi sikuwa na do, niliitwa for this attachment unplanned. So all the cash I had was 800, of which 500 nilitumia kwa fare. So I think sikuwa na do yoyote, you get. So I called my cousin again, nikamwambia, so me I feel like I should move out. So yeah, niende nitafuta tu kanyumba place fulani tu hivi yenye naweza survive hapo kama mwanaume, still nijue life, nijue at least nijaribu. Na pesa hizo sina anything, na si ati nilikuwa nimefukuzwa. So ndo ya kazi yangu akaniambia, okay, alright, what after nyumba, and then tell me ukipata nini. So nikaangalia, sina job, hii attachment is not paid, sina anywhere na rely on anything. So kazi yangu akaniambia nitafute nyumba like 3500 hivi yenye tunaweza manage kulipa like monthly. Kasema okay, yes, alright. Haya,
Nikafanya hesabu zangu nikaona hapana, that 500 pesa mob sana, juu mimi sitamanage pesa na sitaki kushinda nikiambia kazini yangu sina do ya rent, nitafutie food, na pia ilikuwa na ni sort sometimes yenye sina food. So for the first month nikatafuta nyumba ya 1500. Unajua nyumba ya 1500 ilikuwa ni empty room, hata si haina anything, tu room tu empty, ni floor haina tiles ama nini, ni empty. Maji kwa hiyo plot ilikuwa na buy maji 5 bob, kwa mtungi ni 5 bob, so lazima ungekuwa na do. Yani it was 1500. You can have a picture of what I'm talking about for those people wenye wametoka ghetto hivi, wanajua. Hata wengine watasema maybe nilikuwa naishi posh life, because 1500 ilikuwa pesa kidogo sana for a house, na ilikuwa inakosekana for the first month manze. So my cousin gave me that 500, nikajisort, nikalipa hao for the first month. Yenye ilibaki nikanunua shopping kidogo, nikanunua vitu kama jiko, tusingi afford kununua gas, unaona, kununua makaa manze. And then sikuwa na bed, sikuwa na mattress, sikuwa na anything, nilikuwa tu na duvet yenye nilipona wife to my brother. Oh my goodness, and my beautiful raincoats. So I by now I hope now you're getting where I'm going to. So nikaona hii pesa yote haiwezi toshana, na mimi sio ule mtu wa kushinda nikiambia mtu nisaidieni, no. So nikasema hapa nitangangana kimwanaume. So nilikuwa natunguo kidogo tu hivi za kuenda job. So nilikuwa tu napiga hesabu, Monday na vaa hii, Tuesday hivi nazichanganya until week inaisha. Next week narudia the same formation. Yeah, that's how I used to survive. So first month ilikuwa rahisi juu sometimes ningekula food job, or maybe kuna msangekuwa angekam tu hivi na kitu ananirushia. Sometimes ningeitwa uko health, uko hospitali JM, and then maybe nipatana na kazini yangu ananilusha, maybe ananipatia kama kadhao hivi, and I used to survive. But no, I didn't have money for mattress na all those stuff. So for me ilikuwa ni kulala chini kwa floor. And the funny thing, hiyo nyumba ilikuwa na kona fulani ilikuwa imetoboka mabati, so alafu unakujua hiyo baridi ya Olkalao ilikuwa ina freeze hadi mabati inaanza kutoa maji, kumwaga maji. And then sometimes at night you could feel like nikao unanyeshewa uko ndani. So my raincoat ndio ilikuanga mattress. So I used to sleep on a raincoat for 3 months. 3 good months. So design ilikuwa unatandika raincoat chini, alafu duvet unajicoil nayo hivi, unajifold nayo hivi, unalala hivyo for the night na huwezi jipindua. Asubuhi unaamka unapiga shower. unavaa. But I used to dress nicely by the means nilikuwa ungesema ati mimi ni okay nilikuwa decent. Sema ati nilikuwa na dress perfect, but nilikuwa decent. So for me ilikuwa hivyo, unaamka una fold. Raincoat yangu ilikuwa very special, na fold. So saa hizo baridi ya floor inakuingia kama kitu kingine. And because the place Olkalao is very close to, kuna sijui zinaitwa mountains, zinaitwa, there's a certain valley Nyandaro. Olkalao iko place yani imezungukwa na like milima hivi, so baridi na kuanga sometimes huwa inafika hadi 0 degrees, na hiyo baridi kanichapa for 3 months, until kuna time ilifika nikaambia God, I pray, mimi naomba tu hii attachment ikiisha, God, kama una blessings watu, mimi kama blessings yangu unanipangia, usipange ikuje kwa Olkalao. Like I hated that place for nothing, for just being the cold na mashida nilipitia. Now that was the background of the story of now what I wanted you to get this time. So kuna time nilifika manze saizi naenda like even a day without having a meal. Ikafika 2 days. Kuna time nilikaa 2 days bila kudishi, and I felt like I'm sick. Nikaona hapa, if I continue like this, and there's the next thing, I'm going to die. So what happened?
nika report job kama kawaida, nikapata Humphrey. So my office was in the server room. So nikienda I used to go and then turn the server. Okay, server haiko inataniwa off, but there is a mini server yenye tulikuwa tuna turn off every morning, and then now the main server ilikuanga on forever. So na turn on the server and then nafungua intranet, alafu naangalia like kama everything iko sawa, and then I chill kwa ofisi unless maybe there is any staff mwenye akona shida na machine ataka troubleshooting, such kind of stuff. So nimeenda, I remember it was on a Wednesday, na where I used to stay ilikuwa karibu na church, ilikuwa na karibu na diocese of Nyahururu. Is it diocese of Nyahururu? Yes, ilikuwa karibu na kuna church ya Katho kubwa sana, so siwezi kumbuka jina vile ilikuwa inaitwaje. And then kuna madhe fulani hapo alikuwa na hoteli, so ilibidi nimake tu ubeshte na yeye juu sometimes alikuwa ananiokolea na meal, naenda pale na kula na dishi, and then nikali realize jamaa manzeni kama ni mgeni hapa juu pia Kikuyu yangu nilikuwa naongea Kikuyu broken juu nilikuwa naongea ile Kikuyu ya si broken, Kikuyu original ya Kikirinyaga, na unajua Nyandarua naongea Kikuyu nyingine tofauti, so you could get the accent. So kwa time ilifika nikaambia madhe mimi sometimes nakujanga hapa sina do, so nikwambia tu nipatie food, kama unaweza unanisaidia. And she used to be so nice to me. So on this particular Wednesday nimeenda 2 days before bila kukula, nikaona hapa naweza kuwa nimekuja hii attachment lakini nirudi home kama nisha dead. So nika report, nikafanya everything, nikasema hapa lazima nikuwe mjanja kama mwanaume. Nikaambia Humphrey, I'm not feeling well. Humphrey was my supervisor, I'm not feeling well. Naomba tu nipatie like an off day. Leo nitoke tu mapema, saa hii ilikuwa around 11. Manzeni niende nisikie kama mwili ita change. And he was so nice. So he said okay. But that was not the plan. On my way to the office place nilikuwa natembelea, kuna place walikuwa wanajenga like a construction nyumba. Wanafanya construction ya nyumba. So I was like I'm going to ask them because I've done this stuff. Nimefanya mjengo for a while. Naenda niwaambie wanipatie mjengo hata kama ni ya kubeba tu mawe, hata kama ni ya offload anything. Bora tu at the end of the day manze wanipatie kitu yenye naweza ni buy food juu. Kuna time, oh my goodness. Kuna time nilikula mkate na strong tea for 2 consecutive weeks. Juu that's the only thing I could afford. Nikipata kitu kama so mbili nilikuwa na buy mkate mbili, alafu na buy sukari quarter ama nusu, alafu na buy Nescafe ama majani. Hizo napiga like 2 weeks consecutive mkate, asubuhi lunch, asubuhi nikiamka na jioni. So manze nikaona hii life manze nitadedi. And now everyone is calling home. You cannot call home because home ndo kumewaka moto mbaya sana. And I have never shared this story to anybody. Even my family members don't know about this. And so akajamaa akaniambia, you okay, you just go, and then if you don't feel well vizuri kesho pia usireport job. So mimi nimevaa decent. Unajua ukienda site ya mjengo kuna vile unafaa uko umevalia. So mimi nilikuwa decent, as in nimeoverdo, nilikuwa decent zaidi, design yenye ungesema natafuta kazi ya mjengo. So by the time nilifika hapo nikaambia supervisor nimekuja kuomba job kama mko nayo, na ni kitu around 11 to 12. Kaniambia job kama gani? Nikamwambia hii ni job niko nayo mjengo. Akaniambia umevaa hivi manze wewe unataka jobs saa job ya foreman ama unataka job gani? Mwambia mimi nataka job tu yenye mko nayo mnipatie, hata kama ya kubeba mawe. By then walikuwa na prepare kupiga plaster. Hiyo building ilikuwa like a one story building. Akaangalia kaniangalia kaona huyu jamaa bila amedress hivi na anaomba kazi ya mjengo. Anaona tu wenyewe, anaona tu, unajua kuna vile unaweza analyze mtu useme huyu jamaa hafai kuwa anafanya hii kazi. Yes, si ati ni kazi mbaya, but kuna kitu tu inampush. That guy talked, nika God alimuongelesha. Akamwambia fanya hivi. Akaniambia fanya hivi, tunataka ngazi. Unajua zile ngazi zinakuanga triangle hivi. Hizo wanapanda hivi ndo wapige plaster huko juu. Akaniambia we need like 4 of them. And
have you ever made one? Nikasema hapa nikisema no, manze hii ni chance tu God amenitolea tu hivi. So I remember, now to take you back, 2016 I was in second year and I was working in a Chinese company. Ilikuwa karibu na home, walikuwa wana generate stima kutoka kwa river. So one of my friend was like a foreman there. Akatuambia tuende tuulize job hapo na tuseme sisi ni carpenter. My friend, let me tell you. So I knew how to make these things. I knew hata kama sikuwa that perfect, I knew I can use my own common sense and come up with a ngazi. So nikamwambia yes, nikamwambia nishaikuwa carpenter na kampuni fulani ya China. I remember the company ilikuwa inaitwa Jiangxi. Akaniambia sawa. Akaniambia uko na tools. Nikamwambia niko nazo. Na sasa hizo anatachi, I don't have anything. Akaniambia we need you to have like a hammer, and we need these things because kesho ndo wanakuwa sawa na mafundi wanapiga plaster huko juu, so tunataka hizo ngazi by kesho. Nikamwambia ni sawa. Sasa hizo ni around 12 few minutes to 1. Akaniuliza how long can that take? Mimi nikamwambia hizo naweza zijenga within 2 hours, tutakuwa nazo. Kama misumari kila kitu iko sawa, mtazijenga within 2 hours. This is a true story. This is not something scripted ama nini. This is a true story that happened in my life. And that's taught me about the power of showing up sometimes. Now before we come to that, jamaa kaniambia you enda ukuje na nyundo. Nikamwambia niko na nyundo kwa nyumba, wacha niende. That's the hammer now. So nikaendea the hammer. Nikaenda kwa ule madhe wa hoteli. Nikamwambia madhe ni aje, unaweza nisaidia na nyundo? Nikamwambia kuna kitu nataka kwenda kuunda kwa nyumba, nitakurudishia. Kaniambia ni sawa. Akanipatia nyundo. Nikaenda nayo kwa ule. Sasa nimeenda nimechange, nimevalia kama mtu sasa, kama fundi, kama mtu wa JE. Nikaenda. Akaniambia ilikuwa around now like 1:30. Ameniambia hizi ndio misumari, hizi ndio posts zenye utaunganisha. Nikamwambia sawa, give me 2 hours. Akaniuliza how much are you going to charge? By then fundi alikuwa analipwa like 500. Bali nikamwambia kwa hizi ngazi 4, kila ngazi nitakulipisha 200. So na nitazifanya in 2 hours. Akaniambia ukimaliza hizi ngazi in 2 hours nitakupatia 1000. Nikamwambia okay. I don't know how I made them. I don't know what miracle happened, but within 2 hours I had done 4 good ngazis. Siga mnaelewa. Nilikuwa nimeshapiga ngazi 4. Zilikuwa down. Huyu jamaa kuziangalia hivi around 4 hivi akasema manze enyewe wewe ni carpenter. Grace ya God ikakam. To me, I've never been a carpenter. I've never even trained to be a carpenter. I have never even worked with someone who is a carpenter, like professionally. But now God akanipatia grace. And the way I made them, they were so strong. They even say that I made them perfectly. Sorry because of that noise. There's a noise in the background. Yeah, so jamaa akanijenga 2K. Manze akaniokolea for a very whole month. So when I was thinking about this scenario the other day, it reminded me the power of showing up. You see, we might be living in our current situation, our oppressed situations, in the situation that we are complaining about, because we are not showing up to the occasion. What if I stayed in the office for that part of the remaining part of Wednesday? Then singepata hii thao na ningestarve almost for the next 1 month. But the power of showing up connects you with the right people. So if I had not showed up for this task, I couldn't have gotten these 1,000 shillings. It can be like, it's something that it may take time sana before nikuje ku realize how this thing works. But over the years, I've come to realize how things usually changes the moment you show up. I
have a couple of scenarios that have changed my life just by showing up. You have a talent. Na hii ni story ingine nitakuja kuwapigia in another episode. Maybe it will be a continuation of this one. You have a talent. I remember there was a time my first time to perform in a political gathering was in Nyandarua County, in an occasion that was organized by the former women rep Nyandarua and Kirinyaga in collaboration about health awareness. And I remember that I just showed up, made a performance, and it changed a lot in my life. So that's a story for another day. But the takeaway for this whole session is, do you show up? You might be having all what it takes, but do you show up to the occasion? You might be having those good degrees in your boxes and in your pocket, but do you show up to go and knock to those offices and talk to those people? You have opportunities maybe to very great people, very connected people. Do you show up to the occasion to let them know who you are? The power of showing up changes things. It's only through showing up that you will connect to the right people. It's only through showing up that things will come your way. If you're a comedian and you don't show up to the public and you just sit in your house, then you will die with your comedy, because no one will recognize you as a comedian. If you're a musician, if you're a farmer, go to the farm, show up, show people that you can farm something. If you are a business person, you have a business idea that you've been saying, hii nayo nitaanzia, manze nikipata 250k, nikipata 200k, nitaanzisha maybe a shoe line, or maybe nitaanzisha maybe a fleet line, ama nitaanzisha a certain business. You forget that procrastination kills the dreams and the goals that we hold in our minds. It doesn't need anything. It doesn't need any capital, but the power of showing up. So wherever you're doing, whatever that you've been aspiring to do, if is it that degree that you want to achieve? Is it that maybe business you want to start? Is it that relationship? Maybe there's someone that you feel like, oh my God, this was just made for me. But do you show up to the occasion? There's a saying that says, if you sit next to a beautiful woman or a beautiful lady, and this is for the single people, if you sit next to a beautiful lady and you don't shoot your shot, then you'll be among the guys who will be fetching water during a dowry negotiation. Think about that. The power of showing up. You might be very smart, very gifted, but you don't show up. So I hope that you enjoyed this episode, and that if it will really, really help you to change your way of thinking, or maybe to propel your desire to show up. Manze, if you can, take that bold step and just show up. Be there. Be on the table. Because if you're not on the table, then you will be in the menu. If you don't take care, if you don't take that bold chance. So what I mean, and what I'm saying is that there is the power in believing in yourself, and not only believing in yourself, but showing up. So guys, I hope that you have enjoyed. That was just my personal experience. Kitambo in 2018. I'll be sharing this kind of stories, and I've seen people, I know not everyone will like them, but for the few people that will get moved, those are the people that will make me keep recording this episode. May God bless you, manze. Kuwe na a very blessed week and a very fruitful, and may you receive the boldness to just show up. Have a good time, guys. Until we meet in the next episode, I love you all.